Start. There is a parliament system of government in India because Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible. Okay. Council of Ministers is responsible. D. Next. Which of the following is the basis of difference between the parliamentary and presidential system? Power of judicial review, method of election of president or head of state, legislative supremacy in lawmaking, relation between judiciary and legislature and executive. Okay, D. What do you say, Monica? Next. D. The main advantage of parliamentary form of government is that executive and legislative work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. Okay, the legislature remains responsible. Executive remains responsible to the legislature. C answer. The head of the government cannot be changed without election. C answer. సి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా? Hmm? మామూలుగా లెజిస్లేచర్ అంటే లా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని దాన్ని Hmm. క్యారీ ఆన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కదా. Hmm. Works will be, I mean, the implementation will be ఉమ్, done by executive and they are responsible to the legislature. They can question. ఓకే I ఓకే mean, ఓకే 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 so ఓకే that is ఓకే సో ఎగ్జిక్యూటివ్ రిమైన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్. ఓకే, uh, ఫైన్. in a parliamentary system. The parliament is responsible to the executive. Parliament is responsible to the judiciary. The executive is responsible to the parliament. The judiciary is responsible to the government. See, సి. hmm. Next, like, Indian is different from the British parliamentary system in both real and nominal. A system of collective responsibility bicameral. A system of judicial review. డి. Okay. Hmm? British legislature ఉండనా so D. and real executive. Okay, system of judicial review. D. అక్కడ క్రౌన్ ఇస్ ద హెడ్. The parliamentary system of government is one in which all the parties in a parliament are represented in a government. The government is responsible to the parliament, can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a term. బి. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. But the government is chosen by the parliament but cannot be removed by them. B undalana answer. బి బి. Hmm. Next, which of the following is a characteristic of presidential form of government? President is not a part of a legislative body. It does not separate legislative and executive functions. President follows the principle of collective responsibility. The tenure of president depends on legislature. President is not a part of a legislative body. Yeah, answer. ప్రెసిడెంట్ నాట్ పార్ట్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్. Hmm. Next, which of the following statements about presidential system is correct? The head of a government is also a head of a state. Atappu. Head of government, head of state. Atappu. Executive. Legislative acts. రెండు తప్పు.
ఏంది మనం కరెక్టా చెప్పాల్సింది? రెండు కరెక్ట్. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ లోనా? ఆ, అంతే ఓకే. కదా. సో ఏమనుకోండి. ద హెడ్ విల్ బి అట్ సెంట్రల్, హీ విల్ బి హెడ్ టు ద స్టేట్స్ ఆల్సో. ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఓకే. ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి. థర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ వీటో లెజిస్లేటివ్ యాక్ట్స్? You can meet in USA. దట్ మీన్స్ Like any order, any acts by government can be a president or someone like that can delete that. ఓకే. Even a kind of bureaucrat can also have such power. In a constitution of India, the word federal is used in federal law. Nowhere. నోవేరా. Uh, Next, consider the following statement about the constitutional government. It is a form of limited government. Okay, pakka. 100%. Next, one where constitution is the basis of public authority. Okay. One where monarch, that is wrong. One where there is always universal adult franchise, not necessary. One to A. 1, 2. What about 4? But it is not necessary to have a constitutional government. Monica, what do you say? Hello, Monica. Public authority. 1 and 2. It is not necessary. Okay. 1 and 2. Next, the federal system of India and USA are different in all the following respects except US. dual, dual citizenship. Uh, Dual citizen. Hmm? Ah, Dual government. Dual, okay, okay. India has like everything is different except dual government, center and state. That is the that is same for India and USA. Rest of them are different. D you should have picked. okay. Yes. Hmm. D, correct. Hmm. Which of the following is not a feature of Indian federalism? Every state has a government has its power of its own. Courts have the power to interpret constitution and the power of a different level of government. States are subordinate to the central government. C. Hmm. Source of revenue for each level of government are clearly specified. C is the correct answer for this Not a question. feature. Not a feature of Indian federalism. No, that is what. Okay. It is not subordinate. The theory of separation of power is a division of power between mm, central and state government, different branches of government, the polity and economy, state and local government. B. Hmm. Executive, legislature, and Judiciary. judiciary. Mm. Next. Hmm. Which, Right. This question. which among the following is not is a feature Not of federal found. Not found in Indian political system. dual citizenship not found? Hmm. Distribution of no, no, distribution of powers between a federal and states, supremacy of a constitution, authority of a courts to interpret the constitution. Next, which of the following forms of a constitution contain features of both unitary and federal, Hmm. quasi-federal? Kasi federal. Uh, C. Next, the federation of which of the following states have been described as a indestructible union of indestructible states? Indestructible union of indestructible states. India. USA. Indestructible union of indestructible states. Yes. Okay. Which of the following is not a characteristic of a feature of Indian federalism? The federal federality
acting units concentrate to form union. The residuary powers vest with the center, single citizenship, an extensive union and concurrent list. Okay, A. Which of the following statements regarding Indian federalism is correct? All states have equal representation in Rajya Sabha. Okay. Consent. అది తప్పు. Consent of the states is not required for altering its boundaries. There is no dual citizenship in India. 2, 3 Anna. B answer. వన్. Equal representation ఏం లేదు. Okay, which బేస్డ్ of ఆన్ the బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎంపీస్ నో. hmm. No, no, based on population of that particular state. స్టేట్. Which of the following is not a feature of Indian federalism? Courts can interpret the constitution and power of the different level of government. Okay, source of revenue for the union government and states are specified. Power of union and states are specified in the constitution. Indian federalism is based on the principle of separation of power. Okay, I think A or D. What do you say, Monica? Not a feature of federalism, courts can interpret the constitution and powers of different levels of government. Indian federalism is based on the principle of separation of power. Power of union and states are specified. Sources of revenue for the union and state governments are specified. Courts can interpret the constitution and powers of different levels. A. Hmm. A. డి. Indian federalism is based on Well, it is not based on separation of power. Separation of power is related to government. It is not ఫంక్షన్స్. related to the federalism concept. Which of the following is not a feature of Indian federalism? There is an independent judiciary in India. Powers have been clearly divided between. Okay, that is true. The federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. Okay, it is a result of an agreement among the federating units. D answer. డి. D. బీనా D డీనా. dog. D for dog. Next, which of the following features following in Indian polity is essential feature of that indicates that it is a federal character. The independence of judiciary is safeguarded. The Union legislature have elected representatives from the constituent unit. The Union cabinet have elected representatives from regional parties. Fundamental rights are enforceable by the court of law. D answer D. for dog. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కరెక్టే కదా. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై కోర్ట్ ఆఫ్ లా. అది ఫెడరలిజం కి సంబంధించినది ఏం సంబంధం? ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ సేఫ్ గార్డెడ్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ in an essential is an essential feature that indicates it is federal in character. Hmm. Answer is A. The independence of judiciary is safeguarded. గుర్తుపెట్టుకుందాం. It is related to judiciary. So, which among the following is not a correct recommendation of Sarkar Commission on the appointment of governor in the state? He must not participate in active politics at least for some time before his appointment as a governor. The Chief Justice of Supreme Court may not be consulted by the President in selecting a governor. The governor term of 5 years should not be disturbed except very rarely. The governor should not belong to the native of the state. అనుకున్నాను నేనైతే బి అనుకున్నాను. Bనే కరెక్ట్. ఇవన్నీ కరెక్టే. Bనే రాంగ్.
Who among the following is empowered to establish interstate council? Hmm. President. President. Uh, Next, the Constitution of India declares India as a Union of India States. Union of States. states. Hmm? India, that is Bharat, is a union of states. Hmm. The vesting of residuary powers in the central government by the Constitution of India indicates that India is a federal polity. India is neither federal nor a unity. That India is a quasi-federal unitary character of polity. See answer. Next. Hmm. Which of the following is not a characteristic of a federal policy system? There are two distinct levels of a government. The responsibilities and power of each level of a government are clearly defined in a written constitution. Uh, there is no separation of powers between legislature and executive branches. Okay, Supreme Court is entrusted with the responsibility of interpreting these provisions and Pointer. arbitrating in the matters of dispute. సీనేలే. Hmm? సి. హ్మ్? అంతే. ఖాసీ అంటే Quasi means like లైక్ half judicial. హాఫ్ జ్యుడిషియల్. Hmm. ఓకే. హ్మ్. Not complete, it's ఓకే. complete. Hmm. సమ్ పార్ట్. హ్మ్. With reference to the federal system in India, which of the following statement is correct? State has no right to secede from the union under the Constitution of India. Okay, just advocacy opposition will have the protection of freedom of expression. Okay, yeah, no. Just advocacy opposition will have the protection of freedom of expression. హుహు. 1 is 100% true. I don't know about 2. What do you say, Monica? Correct. States have no right to cede from Union under the Constitution of India. Just advocacy of secession will have the protection of freedom. Just advocacy of succession will have protection of freedom of expression. Okay, federal system. States have no right to cede from the Union. Okay, both are correct. See, ఒకటేనంట. Only Just 1 is correct. Just advocacy of succession will have the protection of freedom of expression. Indian federalism is called quasi-federal. India has an independent judiciary with power of judicial review. Both are correct but not correct explanation. next assertion reasoning. Sir, next is it. On a recommendation of which of the following commission, interstate council is set up. Uh, interstate council, Sarkar commission. ఏదేది ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చింది చూడు, లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు ఎప్పుడు వచ్చింది, యూపీపీసీఎస్ 2021. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూపీపీసీఎస్ అంటే స్టేట్ స్టేట్ యూపీ స్టేట్ ఓకే. యూపీపీసీఎస్. పబ్లిక్. వాట్ ఈస్ దట్ టీసీఎస్ మీన్స్, మౌనిక? Public పబ్లిక్. Service Commission. It is not the upper subordinate commission. ఓకే పిఎస్ నెక్స్ట్. పిఎస్సి ఉండాల్సింది పీసీఎస్ ఉంది.
Interstate Council was set up in 1990 on the recommendation of Sarkaria Commission. అది ఒకటి పోయిందే అది బ్యాక్ బోన్. దాని తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్. ముంగేరి లాల్ కమిషన్ ఏదో సెర్చ్ చేయి, ఇవే వస్తాయి డైరెక్ట్ గా. ఈ ఆప్షన్లు తెలిసింటే అవే వస్తాయి ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ లో. ముంగేర్ లాల్ కమిషన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేసింటే అన్ని బూతులేనబ్బా. ముంగేర్ లాల్ కమిషన్ కొట్టు. At the time of Janata Party, the movements for a backward were started in 1997. Movements were started on the basis of Munger Lal Commission. కింద ఇది ఏంది లేదన్నా, అది రీజన్ ఏందో చూడే. రీజన్ ఇదే ఇచ్చినాడు కదా. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ కమిషన్ ద మూవ్మెంట్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్స్ వర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బీహార్ ఇన్ 1977. ఆ మూమెంట్స్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఏం చెప్పు, మనకు తెలుసా ఏమన్నా? నీకు ఉండేది ఏదన్నా చూడే అంటున్నా. ఓబీసీ సబార్డినేట్స్ ఇది చూడాలా. ఏడు అంతే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ గురించి ఉంటుంది, దాని గురించి ఉండదేమో. అవునా, చూడు. పంచి రాజమన్నారు దీని నీకు గురించి హర్యానా లేదు. పంచి గురించింది, రాజమన్నార్ గురించింది. ఎందుకు తెలుగులే. అదే అదేందో బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ అదేందో. సరే, ఇక్కడ ఉంది ఏమంటే ఇది ముంగేర్ లాల్ కమిషన్. రిజర్వేషన్ రిలేటెడ్ ముంగేర్ లాల్ కమిషన్. అది యూపీఎస్సీ బీకేసి ముంగేర్ కమిషన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్. చాలు, లేవన్నీ అంటిస్తావు దానికి. అది ఒకటి కొట్టింటే అయిపోయేది. గూగుల్ తెలివి ఎక్కువ బ్రో. ఈడుంది రెండోది అదేనా? అదే ఫస్ట్ టైం ఏం కొట్టినా, సెకండ్ టైం కూడా అవే వచ్చినాయి, ఏం మారలే. మూడోది రిజర్వేషన్ రివ్యూ. రిజర్వేషన్ కి సంబంధించిండే ఇది అంతే. అంతే. రిజర్వేషన్ పాలసీలేనా? నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోండి. Constitutional government means a representative government of a nation with a federal structure. A government whose head enjoys a nominal power. The government whose head enjoys real power. A government limited by the terms of Constitution. D answer. Next, what is the nature of Indian Constitution? Federal, unitary, parliamentary, federal in nature but unitary in spirit. D. కదా D. గవర్నమెంట్ పార్లమెంటరీ సిస్టము. ఇది అదే తెలుసు. డి అంతే మా ఆన్సర్. Whose India is a quasi federal state. కేసీ వేర్. డి ఆన్సర్. ఎవర్ జెన్నింగ్స్ ఏదో హెవెన్ అని చెప్పింది కదా. వాడు నేను ఆపోజిట్ చెప్తాంటాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సజెస్టెడ్ దట్ government should be eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should have taken part in a politics in a recent past.
సర్కార్. మేడం రాజమన్నారు ఉందా? సర్ రాజమన్నారు. రాజమన్నారు బి. బి. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సి బీనే సి ఉండాలి. సి 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 సర్కారియా. సర్కార్ సర్కార్ అయిపోయింది. అనే కదా. సర్కారేనా? ఉమ్, సర్కారే కమిషన్ రిలేటెడ్ టు సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అంతే ఇంకా. బి పెట్టాల్సింది సి పెట్టినా. సరేలే ఏం కాదు. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ సర్కారే కమిషన్ 83. which was empowered to recommend change in a center-state relation submitted its report. 1987. 83. డి. డి. The second ARC has produced its report on all the above లేదా? సరే, వన్ టూ అంటే పక్క ఏ దాంట్లో ఉన్నాయి అట్లా? వన్ టూ 1 2 ఓన్లీ 1 2 లేదంటే 1 2 3. సార్, 1 2 3 పెట్టు. ఉన్నాయిలే 3. 1 2 3 మూడు ఉన్నాయి. పర్వాలేదు బ్రో, మొత్తం బాగానే చదివినాం. కుర్చీ కమిషన్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు పంచి సెంట్రల్ కదా. స్టేట్. పంచి కదా. కుర్చీ కమిషన్ అంటారు అది అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి పదాలు. హవర్ అంటే అవర్ అంటారు. అవరు. హవర్ అంతే ఇంకా. హెచ్ సైలెంట్. ఓకే. ఏమి మాకు స్క్రీన్ మారట్లేదు. అది చెప్పిన ఆన్సర్ దీనికి. సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్. సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్. కుర్చీ కమిషన్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ సర్కారియా కూడా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అండి. విచ్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్? తమిళనాడు అంతే ఇంకా. విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్ has appointed? Okay. Which of the following commission has not examined the issue of removal of governor of the state? నాట్ ఎగ్జామిన్డ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్. వెంకటచలయ వెంకటచలయ కమిషన్ అనుకున్నా నేను. బీఆర్సీలోనే కదా ఆన్సర్. బి. సర్కార్. కమిషన్ ARC was concerned with reforms in institutional arrangement for good governance, reforms in Indian Penal Code and criminal justice system. కాదు, creating an ombudsman mechanism for a reduction of corruption in public life, devising a new measures for urban governance and management. Okay, ఏ ఆన్సర్. In relation to the powers, in relation to the powers of Indian government, which of the following statement is not correct? The government of India may undertake legislative functions of a territory outside India by agreement with the government of the territory. The Indian government may not entrust a state government with functions over matters where the executive power of a union extends. The Union government may direct states for construction and maintenance of means of communication of military importance. The governor may, with the consent of the government of India, entrust its officers with their functionaries on matters which fall within the executive of power of a state. Not correct, is it? Outside the country. క్వశ్చన్ చదవడానికే అర్ధగంట ఇది. Entrust with the functionaries which falls within the executive power of a state. ఏనా? ఏ ఉండాలి ఆన్సర్. ఏ. 99% తప్పితే బి డి బి 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 బి. పెట్టు. ఆప్షన్ The Indian government may not
ensure that state government functions over matter where the executive power of union extend. Okay, correct the point. Next. From Nogi. Interstate Council was set up in 1990. Sarkaria. Oh, correct. కొడతాం అంతే అట్లా Who వచ్చినాడల్లా among the అదే following is empowered to establish Interstate Council under Article 263 of the Constitution of India? ప్రెసిడెంట్ President. The setting up of Interstate Council in 1990 was meant to substitute the National Development Council, strengthen the federal provisions of Constitution, be an institutional interface between the judiciary and the government, provide membership to local customary bodies. బి బి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బి తప్పితే ఏ ఉండాల Being The legislative council in a state in India can be created or abolished by Parliament on the recommendation of Governor of the state, Parliament alone, Parliament after the state assembly passes the resolution to that effect, Governor of the state on the recommendation of Council of Ministers. సి ఆన్సర్ Legislative Council, Parliament after the state resolution to that effect. Legislative Council. Arrange the following commissions chronologically on the basis of their date of setting. The Second Administrative Reform Commission, the 11th Finance Commission, Panchi Commission, Sarkari Commission. సరే ఫస్ట్ సర్కారియా తర్వాత పిచ్చి కమిషన్ ఏమైనా మా లాస్ట్లో పెట్టుకో టూ టూ వచ్చేసి 11th ఫైనాన్స్ సరేగా ఏ అన్న ఆన్సర్ ఏ బిల్లో ఆన్సర్ ఏ పెడతాను నేను A. First Sarkaria, next 11th Finance Commission, next second ARC, Panchi, last. Uh, okay. Pucci Commission on Central State Relations has recommended the disposal of bills reserved for the reconsideration of duties executive uh, within 4 months. Monica, 4 months, 6 months, 8 months, 5 months. I think 4 months. Huh? I think 6 months. I think I am thinking between both. Let me see. Chudna. Six Yes, is good. 6. Six is good. Bill result 6 months. Doubt. I don't Bill know. set. Up there,